des d'Innovi amb Onafis tenim una llarga relació, no, Frederic? Una llarga relació avançant amb la digitalització de processos al celler. I és veritat que la digitalització per nosaltres el plantegem com un repte en si mateix, sobretot estem pensant en cellers petits i mitjans, que moltes vegades fer arribar aquesta tecnologia. Però de vegades ens adonem que aquí a Catalunya tenim moltíssimes institucions com Innovi, com Neàpolis, que justament aporten molt al sector, perquè si compares amb... Nosaltres coneixem bé la situació a França, un Innovi que tingui tanta activitat no n'hi ha gaire, o sigui, no n'hi ha cap de fet. No, intentem, és un repte en si mateix, però és veritat que és una eina per afrontar la resta de reptes que té el sector, i un d'ells, la sostenibilitat, doncs veiem com la digitalització. Jo penso que el que hem vist aquí, també complementant amb el que explicava tant el Daniel com el Carlos, i ara arribant aquí al tema de la producció, el que veiem és com realment aquestes eines ens poden ajudar a solucionar molts dels reptes que tenim, ja sigui camp, celler. Llavors, nosaltres sempre tenim aquesta des d'Innovi, aquesta visió dual, que és una eina per atendre reptes, però al mateix temps és un repte en ell mateix, perquè fer arribar tot això al sector és el que nosaltres ens posem com a fita, com a bandera, i realment és un repte en el que treballem. Doncs, Frederic, et tornaré a donar la paraula a Silvan per comentar tot el tema d'intel·ligència artificial aplicada, en aquest cas, a tastos de vins. Sumilleria de precisió, no? Quan vam plantejar aquest... Em poso aquí? No. Al costat d'Onafis, sí. Ai, que no es veu, clar. Perdó, pensava que era... Què? Que només veig mitja pantalla. Vale, que és plegable. Ja està? Sí? Potser que em quedo aquí, no? Bueno, quan vam plantejar aquest projecte de fer una jornada sobre indústria 4.5, 6. Bueno, ups, i no vi. Bueno, haurem viscut moltes aventures aquest matí, però tot funcionarà. Aniré ràpid. Sí, a nivell de concurs mundial de Brussel·les, no sé si el coneixeu, no sé si puc canviar, potser anar directament a la... Bueno, això són nosaltres dos, explicaré qui és. El concurs mundial de Brussel·les és un dels macroesdeveniments que existeix al món des de fa 30 anys, ara, i que és un concurs de tast de vins. Des del 2006, que represento a Espanya, vam començar un viatge que es fa a diferents països. Enguany era a Mèxic, l'any que ve a Xina, l'any passat a Croàcia, en fi. Fa un recorregut, cada any s'inventa o se reinventa en diferents llocs, que és el seu vessant més internacional. Però m'interessava, i n'hem parlat molt amb Innovi, amb Gerard i amb tot l'equip, que també hi havia un interès des del principi, des de 2006, d'entendre millor com funcionava allò d'avaluar un vi, que és molt important, sou cellers, alguns, i sabeu que de vegades aquesta fase d'avaluació hem de ser molt transparent quan la fem. Llavors vam començar a treballar amb la Universitat de Lovaina, l'Institut d'Estadístic, per entendre com funcionava cada tastador. Sabem que, per exemple, jo sé que soc molt generós, dono moltes medalles. Jo envieu les mostres que us dono medalles, però moltes. Altres no, és al contrari. Llavors, si presento un vi a un concurs i que em trobo amb un jurat que és molt dur i que dona poca medalla, és una loteria. Al final m'ha tocat un d'ús, un bon, si tinc medalla o no tinc medalla. Llavors vam començar a perfilar, i no es parlava en 2006 d'intel·ligència artificial, però ja ho era, ja començava, es perfilava els mateixos tastadors, com funcionaven. Jugàvem amb els estadístics, que no els importava el vi, els importava els números, les dates, i repetíem les mostres. Som capaços, jo em poso el mateix vi el mateix matí 2 cops, potser que no repetiré la mateixa nota. Això perquè veiem que la influència del vi anterior és clau. O sigui que estudiem totes aquestes coses des del 2006. I des de fa 3 o 4 anys, i ara li tocarà al Silvan, que explicarà una mica com funciona Winespace, i tenim una relació molt propera amb aquesta startup de Bordeus, que fa tractament, transforma, al final, hem afegit a la fitxa de tast clàssica de l'OIV i com poden funcionar molts concursos, hem afegit un teclat
que cadascú és capaç de posar els seus comentaris com si fos una nota de cata que fa de manera molt natural i molt humana, però la transformem en dades i després la materialitzem. Tornem una altra vegada a aquest repte de les dades de tornar a ser intel·ligible, que serveixin d'alguna cosa. Si ens acumulem moltes dades i que no sabem com agafar-les, no ajuda per prendre decisions. Aquí sí que materialitzem les dades amb aromes, amb intensitat de vins, com ho veureu ara. Jo crec que he dit tot el que havia de dir. Silva parla anglès, no sé quin nivell teniu en aquest idioma, aquest seria una taula de tast, i parlarà de Winespace. Em quedarà al costat per fer uns resums. Tot està escrit en castellà, o sigui que per entendre el que dirà crec que serà fàcil, però si no em quedo al costat per fer resums si hi ha algun dubte sobre l'idioma o qualsevol cosa. Vale? Je te laisse. Ah, pardon. Tu vas le mettre là? Moi, je pense. Hola a todos. Sorry, I can't speak Spanish, so I will do the presentation in English. So Winespace is a startup from France, from Bordeaux, that combines 3 fields: wine, of course, AI, and data. So to do this, we have a team of 8 people. Half is from the wine industry. We have enologists. We have people like me that used to work in wine marketing, wine distribution, etc. And on the other way, we have PhD in mathematics. We saw it before. AI is a lot about mathematics, probability, statistics, and we have IT engineers, etc. So half team is wine, half team is IT and AI. And the mission of Winespace is to bring valuable information to the wine industry, to wine professional, like producers, like enologists, like wine seller, etc., about something in the center of this industry. It's the taste of wine. Taste of wine is very difficult to understand because it's evolving at any time. Every year we have a new vintage. This vintage will evolve. Every wine is different from another one. So this is very something hard to understand, hard to have the representation. So we need AI, we need new technology, and we need one thing that is also at the center of the industry. It's people. People who know how to taste wine, because the best sensor we have so far to understand the taste of wine is the nose, the palate of a wine professional that is trained to taste wine and express his feeling about the wine. So Winespace has a strong expertise in using these textual tasting notes to gather a lot of information about the taste of wine and bring this information to wine professional. So we have developed technology which is called Tasty. Tasty is an artificial intelligence able to analyze this textual comment about wine and extract all the information, all the characteristics about the aromas, about the taste, etc. And the idea is to convert this textual information that we cannot analyze, that we cannot use, into numerical data that are analyzable, and we can do statistics on it. There is no magic, as we saw it earlier. How does it work? As an input, we have a textual tasting note. It can be in English, it can be in French, it can be in Spanish, different languages. It can be full sentences, or it can be just short ID, like just precise words to describe characteristic of the wine. And then we'll use AI to first cut these tasting notes into parts that have a specific meaning, that describe a specific characteristic of the wine. This is what we call extraction. So cut the text. A human can do this, but it will take a lot of time. And if we have 10,000 comments to do it, it will be impossible to do. So the AI is ready to automate this part, but one professional could do this. And then, what does it mean, this extraction? What does it mean in terms of wine characteristic? So it's just about knowledge about wine, knowledge about enology, and we translate
this expression into one characteristic, and then we create a specific data that have this specific meaning. So it's just about transforming text with a lot of information into data that have the same meaning, that are the same information, but in a different format. Okay, once we have data, what we can do? First, the idea is to know the taste of the wine. We know that everyone, each of us, have a specific preferences, specific sensitiveness about the wine. So each point of view is very subjective. So to build a reliable representation of the wine, we need to gather different point of view to really combine this point of view to have a more objective point of view, I would say. So we are able, thanks to this data, to combine 5, 10, 15 tasting notes about the wine, tasted more or less at the same period. It's very important to have similar data, similar comments about the wine. I will show you later. But we are also able to analyze a big amount of data. Here is an example from Concours Mondial de Brussels. 6 tasting notes. Some are in English, in Italian, etc., in Spanish as well. And the idea, what we do for Concours Mondial de Brussels, is to do a summary of these 6 tasting notes. So thanks to Tasty, we are able to create this report. So the first idea is to sum up the information, but also to represent it and make it more visual to understand really the taste of wine. So the first idea is about quality. What is positive in this wine? What is negative? And everyone has written something with his own words, with his own way to say it. But the idea are similar, more or less similar. So first, in the left part, the strength of the wine, we are gathering the same idea to show up what, on what characteristic people agree. So here we have, so we have here the length. 6 people out of 6 things that the length of the wine is good. We also have the aromas, the structure, etc. So it's really to identify the main characteristic of the wine based on all the tasting notes. And then we have a more descriptive part about the aromas and about the taste profile. On the left side, we represent the data in the shape of an aroma wheel. The idea is that we gather all the aromas that we can find in the comment, and we organize them by family, like red fruit, like vegetal, black fruit, etc., and give each aromas a bigger surface according to the number of times it has been mentioned and according to the adjective which is related to. If it's intense aroma or lower aroma, it won't have the same representation. And here is just to give an overview about the main aromas that we can find. Everyone won't taste all of these aromas, but we will agree with the main profile. On the other part, the same thing, but about the taste of the wine. So here, it's an example of wine tasted at one period, but we could do it with the same wine tasted at different period and see how the wine is evolving, and in the future, maybe to predict how this wine and the taste of the wine right now, how it will evolve in the future. We are able also to do it for a bigger group. For example, for an appellation, it's not one wine for now. It's 14 cuvées, 14 wine that we gather 74 tasting notes about it. It's red wine from Monsanto, not far away from here, from Concours Mondial de Brussels, and we do the same thing.
And the idea is to compare different appellation, different denomination, to compare each wine inside this appellation. Is it very representative of its appellation? Is it very original from the other wine? So it gives us really an overview about the wine and about the category of this wine. And for example, for organizations that promote the wine from a region, it's very interesting to know who they are, what are the wines that my producer produce in the vineyard, and being able to compare to some competitors. We are able to compare, for example, here it's Cava de Catalunya and Vino Blanco de Emporda. We can see the difference visually. We can do it also mathematically. Are they very different? So we are able to calculate a coefficient of similarity. Are they very different, very similar? And the idea behind this is, for example, for wine buyer or wine merchant, they're able to search for a specific wine in a database just by telling the type of wine they want to find. I want a wine with this color, this price, technical criteria, but also some aromatic, organoleptic criteria. I want a strong acidity, I want this type of aroma, and we're able, mathematically in database, to search for the perfect wine. So it's we can automate the sourcing part of their job and help them to save a lot of time and to taste only the right wines that will match more or less what they need. Compare or research. We're able to classify, again, for one organization. This is an example from Châteauneuf-du-Pape in France. Is there only one profile of Châteauneuf-du-Pape, or is there a different type of wine inside this appellation? So by doing some statistical analysis, it's like clustering, we are able to identify 3 groups that represent the Châteauneuf-du-Pape appellation. The first one is about fruit and aromatic herbs, like thyme, like vegetal part. The other way is but more peppery and cut grass. And the last one is more about aging and evolution with chocolate and plum. So this will bring us a lot of information about any wine. And what is the most important thing is what information I do need for my business. I do need to understand any product or to produce the right product for the right market. What are the needs of this market in terms of profile, etc. And once we have the data, the information, you can do almost everything you want. And that's it. Suposo que hi haurà preguntes, però crec que il·lustra bastant bé com podem jugar amb les dades. De vegades, l'ascensor d'Onafis no estava fet per microclimatologia de seguir. L'aplicació és després. És a dir, posem dades per vigilar una barrica i després que no hi passi res i que hi hagi aquest control i tenim més valor afegit, que després no havíem pensat al principi. El mateix amb aquest tipus de tecnologia. Veiem l'interès per compradors, suposo que tothom ha entès, no? No he vist cap cara una mica perduda, o sigui que no he interromput. El nivell de compradors és superinteressant. En lloc de demanar un monopol del nord d'Europa, vull un vi del Montsant biològic o biodinàmic o no sé què, pot a més fer uns comentaris. Vull que el comentari s'assembli a això. Vull una entrada franca, amb fruita i poc madera, poc fusta, etc. Llavors, clar, aquí entrem en altres coses. Altres, també, que estan molt interessats, a part de les denominacions d'origen, vam fer la mateixa presentació a Madrid amb la plataforma tecnològica del vino. Vam fer una comparativa, per exemple, de vins rosats de Cigales i vins rosats de Navarra. I la materialització de les dades que teníem del concurs de Brussel·les era totalment diferent. Així que, a nivell de qui soc, qui vull ser i qui vull explicar el meu relat, parlem tots de relat a nivell de premsa, el relat, però qui soc, com són els meus vins, com estan viscuts, això és molt interessant. I també les fires. Tenim reunions pendents amb Barcelona Wine Week i Wine Paris,
que de fet aquesta empresa ha sigut premiada l'any passat de la innovació de la Fira de París, això tanco el parèntesis, però tenim converses, perquè imagineu vosaltres, sou cellers, participeu a una fira que teniu aquesta informació, és a dir, tots els vostres vins inscrits a la plataforma, que la gent que passa pel celler, que passa pel stand o que passa per la zona de tast lliure, pugui afegir la informació i que després us torni a vosaltres, és a dir, que teniu tots aquests comentaris. Jo crec que aquí tenim un camp d'investigació i d'utilització que és gigantesc. Ara m'agradaria, no sé si heu fet totes les inscripcions, i podríem començar. Tenim 4 vins per tastar, no sé si tinc molt temps, comencem si voleu obrir les ampolles, o si hi ha preguntes, potser, que us vols tancar? No hi ha cap problema, simplement... Sí, que ara acabarem amb la part més divertida, perquè està molt d'explicar coses, però poder veure com això es tradueix a l'hora de tastar vins és realment interessant i esperem que us hagi resultat interessant i profitós tota aquesta sessió. Hem intentat d'alguna manera fer des d'aquest zoom out fins a aquests exemples concrets de tota la cadena de valor i jo crec que és un tema que hi haurem de... I estàvem, i estem i hi estarem, perquè realment totes aquestes eines cada cop estan més presents en el sector, en qualsevol punt de la cadena de valor, i cal estar molt atents i vull dir, cal estar sempre fent transferència, és la nostra especialitat, fent transferència de lo darrer que es vagi arribant per poder que el sector d'alguna manera tingui eines per anar-se actualitzant. D'acord, doncs la jornada dura fins aquí, arriba fins aquí, però ara podem fer d'alguna manera l'aplicació pràctica d'aquest tast de vins, a OneSpace. Perfecte. D'acord? Gràcies.